Voi o să duceți mai ușor, mie... Na, mi-a fost mai greu. Healer-ul. Și vezi că la final de Brimstone trebuie să bați pe ăla. O să-ți amintești tu. Aoleu, Ale, pregătește-te. Că ți minte cât ai stat la ăla sezonul trecut? Eu, da. Nu mi-am pus chiar, da. Bun, tot pe urle acum, nu? Dexterity Focus. Aole, și acum îmi dă... Nu, atunci... Mamă, trebuie să mă duc la... A început promițător în Veilguard. Din alea 4 caractere n-aș alege niciunul. Și tu ai jocul! A, uite, Soul. Nu l-am descărcat. Asta că e ușor. Îl am, dar încă nu l-am descărcat. E pe stoc pe Amazon România. Da, știu. Pentru DPS și ușoară viață. Știu că este pe stoc. Zici că e Abby aia. Ăla zic că e Prince of Persia și Miles Morales. Aia, al 4-lea caracter, din stânga în dreapta. Uite, bun, am de ce am 349 acum? Poți să pui și Her și Man? Nu poți. Era perfect. Doar 3 opții. Era... Bă, așa-l făceam, pe bune, că așa era. Vrei să ne spui ceva? Nu, mă, ca să fie complet jocul făcut. Bun. Unde trebuie să mă duc? Trebuie să mă duc... Unde să mă duc? La settlement. Ok. Căltuim. Motherfucker. Dai că am pe ăsta. Bun. Nu vreau să-i rătăceasă, dar... Influence Sunt în România copii race. de 2 ani care știu mai mult limbă română decât alții. Gata, hai să nu mai... Nu știe nimeni român în România. Adevărat. Who speaking Romanian? No one. Până și Ciolacu face cursuri de limba engleză. Da, cine dracu ia TP-ul ăla? Să fii sănătos. Oamenii au școala vieții. Salut, George. Salut, George. Salut, George. Salut, George. Exista o vreme că lumea își punea Salut, la școală pe Facebook, școala vieții. La școală își punea. Da, își punea acolo la studii. La studii. Da. Da, mă știu, e glumă deja. Nu-mi place La tu fabrica glumele. lui mami și lui tati. Da. Da, chiar. Eu am făcut școala vieții, care face toți băieții. Je suis innocent. Măta n-are cratimă. Exact. Nici masa nu are. M-ai învățat atâta din melodii de-a lui Crem. Eu cred că Ali este înaintea mea mult. Este înainte, dar pentru că Ali e quest-uri, nu... Mi-a s-a stat. prin oraș de Halloween. Nu, dacă te-ai văzut plecat. Da, exact. Eu nu înțeleg preseturile astea. Mamă, dar ce Deci, fete de bărbați. pe asta zic, tipul să alegi între 3 fete de bărbați lui Gomin. Cum vine asta? Oricum, mă, lupule, nu mai te chinui, oricum îi pui o cască în cap. Dă-i, nu, cum o fi. Da, doar mie mi se pare că, așa după textură, zici că sunt caractere din Fortnite. Da. Da, seamănă un pic. Le zici tu pe Luca, zis într-o noapte de Fortnite Exact. și gata. Nu, dar așa mi se pare. Calmează-te, leacă, uite, ce
La scena la care te uiți tu acum, tipa asta pare foarte realist. Nu e foarte. Congratulations, you. În joc o să vezi alte caractere. Care arată foarte. Ea inginer a făcut jocul ăsta. Dar eu nu înțeleg de ce... Urmă fețele feminine, unde-s? Să nu se simte cineva o ofuscat. Dar de ce se simte ofuscat? Or fi oameni. De ce? Vor femeia bărbat? Sau de ce? Da. Nu mă prind. Ai, Com- Frostbite. Complexitatea. Mai mult mă duce gândul la Star Wars. Battlefront. Pot să o fac verde. Cum arată caracterele astea. Nu. Warm. Ce înseamnă warm? Melanină. Pot să aleg câte melanină am pe mine. Sub ton cali. Bine, noi la muncă mai zicem că sprăjiți, dar asta e partea a doua. Întoarce pistrui. Mi se pare că cu cât o modific mai mult pe scurt, o fac mai urât. Să știi. Eu nu cat, dracu el. Acolo ești. FC-ul cum merge? N-am mai intrat. Da, În du-te FIFA? pizda, mă, te. Mai am Scuze. ce spune. Da, păi mi-a adus pe cap toți tigri, un prost. Motherfucker. Băi, băiete, băi. Nu am intrat la nicio cupă. Am intrat la Rivals, unde am avut peste 40 de puncte și am luat premiile upgradate. Iar astăzi am luat din premiile alea, am primit 30.000 de coin, Player of the Week și pachete care adună vreo 62 de carduri am avut astăzi. Doamne, câte carduri. Dintre care erau garantați vreo 2-3 peste 84, trebuiau să fie chestii acolo, nu? Ei, ce crezi că am luat eu azi? Din un Eu pack știu, dar nu cu- zic. Știi deja, erai acolo. Dănciulescu Un hurricane? Nu, Na, era bine dacă luam Hurricane. a fost o tornadă. Hurricane. Eu pot să o resetez pe asta, eu deja am făcut-o mai urâtă decât îmi doream. Am luat Jordi Alba Team of the Week și cel mai mare caracter a fost McAllister de 86. Bun. Și acum Ali așteaptă să zicem noi ceva, că nu ne jucăm FIFA. Nu știu. Ce zic? Cred că Ali n-ați De ce o fac pauză? De la Zi Viva. și tu, omule, Mai ceva, face? bă, ce de căcat, bă, ce... De căcat ce i-o dat. Hai mă că zic eu. Ce a Am zis făcut chinuit. omul împlinit acolo că a avut cu zică. Noi oricum nu știm ce a zis. Pentru noi e și bine și rău, ceea ce zici. Hai că zic eu. Lasă că se poate mai bine, lupule. Am încredere în tine. Există Uite, speranțe. Și eu Uite fac așa- o pauză până la sezonul de iarnă. uite așa arăt și eu. Așa. Așa. Uite așa. Ce? Și eu la fel. Problema. Și eu la fel. Nu la aia fără țâțe. Mă refeream. Mă simt reprezentat. Ia mă, de ce mușchi are?
Da, dacă nu poți să-i crești, mă supăr. Eu îi dau lui Ana să-mi deschidă pachetele. Poți să-i dai lui Ali, că Ali este. Are un bulan Ali. Nu credeam că o Ali e dezbracă pe asta. bulănosul. Da. Și când zicem că Ali e bulănos, nu e joc în care Ali să nu fie... The winner. Da, mă, nu poți să-i crești. Vai, ce păcat. Dar ce dracu ai făcut? Ai zugrăvit-o? Nu știu, dacă îi crești țâțele, cresc și crește și burta. Crește burta înainte țâțelor. Păi să știi că și mie mi-au crescut țâțele cu om greșat, adică nu e Cam așa nerealistic. merg proporțiile. Vreau ceva la mijloc. Nu se poate să ai țâțe mici și burtă deloc. Trebuie să lucrezi mult pentru asta. E, ba cam. Nu, trebuie să lucrezi pentru asta. Deși mai sunt care au gene bune. Ia mă, să facem mai Că vrei înalt. să zici invers, Nano. Nu. Ai zis țâțe mici și burtă deloc. Am vrut să zic că sunt mari și burtă deloc. Mai bad. Da, se poate, cu mică intervenție. Da. Uite așa, o facem anorexică. Hai mă, că îmi Se glumim. poate și fără intervenție. Nu e realist. Mă, dar ce trebuie să fac aici? Defender, first light... Mă întreb și eu. Măcar în jocuri să avem corpul ideal. Da. Nu vezi că nici aici nu se mai poate. Hai de capul meu, Taz. Eu nu mă simt respectat și nu mă simt identificat în șoc. De asta râdeam pe aici. Voiam Mi-am să zic ceva, făcut Taz, mai, dar după aia te super pe mine. Ce joc am încercat să joc eu de curând și mă punea să-mi pun mână biomică sau Nu știu. picior de lemn sau de-astea, dar nu mai am aminte. De aia te uiți la hentai-uri, Taz? Nu, cuffs. Să fac o tipă petit. Așa zis petit? La aia Da. petit? Petiție, mă vreau să zică, dar... In his defense. Am vrut eu să găsesc o scuze. Ia, nas, tipuri de nas. Băi, ți-am zis eu, cu cât o modific mai mult pe asta o fac mai urâtă. Cu cât o modifici mai mult, cu cât o faci mai ireală, adică mai AI. Da, O să du-te fac. dracu. Pinocchio. Mișto că poți să ascunzi părul. Da. Asta. Ireală. Serios, ia pas. Nu vreau să apăs. Atât. Superbă. Era perfect. Ce dracu de scorpion. Așa arată caracterul. Da, dar ce bine arată caracterul. Da, Asta arată arată mișto. bine. Uite, Mhm. și cu cine seamănă? Cu... Din lateral, că din față nu mai seamănă. Dacă seamănă... Nu. A. Vreau să zic un mongolez. Ce dracu? Mamă, ce a urlat câine la vecin. La noi sau la voi? Cred că la noi, nu știu dacă la voi, dar la noi sigur. S-a auzit un ceva, un Akita, un husky, ceva pe acolo la mărime. În zona estică nu latră câinii. Mm? În zona Se mănâncă? estică aruncă câinii cu ceva. Crezi că se mănâncă? Depinde de regiune. Dacă îți dau contul de pe ce-mi deschis și mie mâine seara. Cu Ali trebuie să vorbești, el e la noroc, el... Ali, eu zic să-ți faci o bișniță reală de aia. 5 lei norocul. Și faci acolo. Pentru că Și tu, un altfel te bănuț țipă. cinstit. Exact. Ăia care dau cărți, ce fac? Nu fac același lucru. Ba? Da. Vrei pe McAllister, da. Exact. Ia să vedem ce păruri avem. Avem păruri. Man. Vai, ce frumoasă e. Ai, ai. Ăla afru așa trebuie să rămână. Ăla mare.
Mai fi Ăla slot. a fost așa pe sus. Da, ăla. Cum îl aveai în New World. Ai avut în New World așa. Nu vreau să... Am petrecut prea mult, 2000 de ori cu În părul ăla. Diablo mi l-am făcut acum așa, păr dintre așa. Frumos. Uite, ăsta vă și-a place? făcut azi un păr în Ăsta îmi Diablo, place. zici că ăla-i. Ăsta-i. Ăla e perfect. Părul ideal nu există. Hold my beer. Voiam să zic că și-a făcut azi un păr în Diablo și că e păpădie. Hai că l-am găsit. Ăsta-i? Ăsta-i din New World? Nu. No, asta e frumos, mă, ce ai? Ăsta e din New World. Gata, l-am găsit. Dacă o fac albă, e ăsta. Ăsta e, da, ceva de genul, da. Dar ceva, un coc din nașă. Sărmăluțe trebuie. Un coc din naș. Și sărmăluțe. Sărmăl. Taci, fată, că te bat, mi-e poftă de sărmăl, dar nu știu Nu, când. dar nu, eu ziceam de sărmăluțe de alea în păr. Nu, de alea cât bigudiuri. sarma. Bigudiuri. N-am băut niciodată atât de tare încât să am țarmali. Scad cu capul ăla de țarmali. Deci așa când îți plac sărmale, mai pui și în păr. Da, eu chiar acum am o problemă greu de... Îmi place cu părul lung, mi se uite că ți-ai făcut caracterul drăguț când nu-i pui păr de bărbat. Da. Chiar mi se pare că e drăguț. Bă, dar am ales. Aoleu, nu-i pune coada aia cu breton. Uite, ia. Păi am dat din greșeală și am pierdut-o. Stai că asta e, cum o cheamă pe aia? E una care arată așa. Uite pe asta, ce frumos. Care mă cu breton? Eu asta vreau să Azi- pun. Păi nu știu ce vezi. Pune Acum cătițele e de Coada loba. asta cu breton? Păi eu uitam la spate. Cătițele de loba. Dacă ți Loba? se place. Gata, Da, loba. cătițele Dar loba e prea chiloasă. Nu mă chiloasă loba. Uite și frumoasă e. Mie Pune nu-mi așa place. o culoare faină la păr, așa. Mm. Bine, Aș- pune ce vrei tu, nu mai pun Îmi ce place vreau părul ăla desfăcut, da? Da, bine, da, până la urmă. Părul de loba îmi place, dar nu-mi place că e... Poți să modifici după aceea? Nu știu, ia să Sau e văd după forever? asta. eu. We don't know. Cred că rămâne așa. Ia uite pe aia, muletul. Mulet. Da, mă, 82, uite, top. Nu, Da, nu nu? pot să mai modific pe asta. Doar culoare, atât. 82 o rupe. E ce trebuie. 82 e 2024, like. Deci că e aia de la Antwoord, sau cum o cheamă pe aia. Da, Știți pe aia? Nu, Antwoord, parcă așa se numesc. Aia cu I think you freaky and I like you a lot. Nu știți? Nu. Ia stați așa, Antwoord, parcă așa se numesc. Nu se scrie cu W, Antwoord. Da, e Antwoord. Deci are fruta. Eu i-am zis să-și pună ce frizură vrea, dar în my defense. Deci ai frot de aeroport. Mă aștept să-mi iau avioane în freză de asta. Trece autostrada pe fruntea lui. A, uite mă, poți să îmbătrânești. Doamne, mi-am amintit, Doamne ferește. Cum neba nu știți pe ăștia? Păi ia stai ce așa, dai Antwoord. Da, dar nu știu dacă Ah. m-am trins la amândouă, nu, pui mei. De ce petrec atât de mult timp la Îmi asta? plac că au și cu Marilyn Manson. Îmi scuzați. A, ba da, gata, știu. Da, e astăzi, n-ai cum să știi, au fost, mi se pare că și în România, nu de mult, parcă la nu știu ce de asta. Aveam o prietenă care te asculta și era obsedată. Da, și eu ascult, și mie îmi plac, sincer. Pentru, poate când eram mai tânăr, da, dar acum mi se par prea agitați pe Uite pe asta. Aia agitați. Deși ascult metal, dar trecem peste. Băi, nu știu cum să mai stă la birou ăsta, mă doare mâna. Dar de ce nu pot? Station la Rockstad. Cine vine?
Within Temptation. Da, Da, nu ți mai știu. gândești, fată, tu că tu te duci Fată, la vine ceilalți. Gojira la... A? Ești nebună. Am l-am văzut. Ai Ia. văzut Gojira? Eu n-am Stai, văzut mă, nu, Gojira. stai. Tu nu zici Nu de Gojira de la noi. Nu ok, Gojira nostru, da. Gojira lor. Gojira, fată, Gojira, de-au fost la Olimpice acum. Am ajuns la partea mea preferată. Auzi, lupule, dar de ce nu chem pe Nico să te ajute să-i faci față și mai Nu vreau să... Nu vreau să încercăm să răst. Mai da câte chestii poți să customizezi. Aha. Da, Nu ai știu, ai foarte- făcut o Fire Dancer. Păi în zona aia vreau să mă duc. A, de aia nu vreți să vă certați, nu vreți să vă certați. Înțeles. Nu știu, mie mi se pare că am... Like it a lot. Eu zic că am făcut-o subtilă. Arată bine. Aule, un tras mă duc chiar tot acolo. Calmă mă leacă cu intensitatea. Glitter, nu vreau să-i pun sclipici. De ce? Blush. Că la fetele plac. Da. Bine, nu nouă, dar... Păi mă joc eu la atunci. fetele place. Mie îmi place. Mi-am făcut asta tatuaj cu sclipici. Lol. Un Bă, chiar. șarche. Iar Da, am uitat să mă duc să ăla. întreb pe la tatuaj. Eu n-am văzut, nu știu. Uite-te pe story. O să mă uit. Dar O să mi aleg momentan am stilul. probleme mai mari. Stilul buzei. Și acum ce fac aici? Cum adică stilul buzei? Buza e... Buză... What do you mean by that? Ah, gata, m-am prins. Poți să ai ruj buză normală. Poți să-i bagi un pic de acid. Nu, Vai, culoare, am mă fost- refer. Când am ieșit pe stradă, mirosea a ardei umpluți. Am și poftă, mi-a făcut. Ia zi de Trebuia să te duci după miros și după ce găseai, te apucai să cânti. Doamne, ce Sunt scupicios e. amărât. Dar ăla ce e? Că pentru mine zici că e fumul de la o cafea, gen. Ce? Cine vorbești? Oaza rot, cu E o sclipicioasă. cobră. De poziția asta Cap zici în că joc, că cap iese în jos. fumul de la o cafea. Fete, se vede clar că e șarpe. De-aia am și zis că era un șarpe. Șarpile! Șarpile! Să vină șarpele! Ok. Am petrecut mult mai mult timp decât mi-aș fi dorit la asta. Oh, it's ok. Like a true gamer. Look, like a true gamer. Am Accept când ăștia am changes. 26 de minute. No, nu, atunci nu e bine. Trebuie să stai minim o oră. Altfel Da, nu ești da. gamer true. Făceau ăștia în Las. Baldur's Gate la început. Uita la Da. una și făcea caracterul pe 2 ore, cum atât la ea tot caracter și făcea. Caracter. Oh my Ia. god. Femeie, Da, așa, așa așa, să- tot așa. Dar n-a stat așa mult, a stat poate. S-a și Eu- ea, Poate știu, eu sigur. 40 minute, o oră, tot fi stat, dar nu ți minte să fi Nu stat. două. În niciun caz două. Come on. Dar asta mult! Nici și în vorbeam Steam cu- nu stau 2 ore să-mi fac caracter. Eu am crezut că e Eu ok n-am dacă fac o răbdare. leacă mai Intru grăsuț, în joc, dar... dau... De ce intru când e vorba să fac un caracter, dau random, îmi place, dau start, gata, atâta, nu. Deci nu-mi place să fac Ești gamer, nimica. mă, mă lași. Mai te numești și Nu, grafician. Păi Tu da, ești bă, gamer. grafician nu e grafician, caracter design e caracter design. Nu ne Tot băgăm aia. peste oameni. Haide, bă, ajută-mă. Nu te las. Uite, pentru asta. Au făcut facțiuni noi, mă, acum. Veil Jumper. Ce e, un fel de clasă sau ce? Da, înainte erai Grey Warden. Antivan Kraus ăștia existau și înainte. Adam. Lords of the Fortune. Asta are ăștia de unii sunt.
Rivian. Mamă, ce mișto e îmbrăcată. Pantaloniere, îmi prea plac. Place combinația aia de albastru ăla cu auriu, așa mi se pare faină. Bun, now what? Now we go there. Rescue Sebastian. Mă, Sebastian, mă. Să-l salvez pe Sebastian. Dacă știu de unde. Uite-mă, cloptoane. Doamne, Sebastian, că nu te-am văzut aici în colțul ăsta. Am ajuns în Everfall. Congratulations. Aici vreau să-mi iau iară căsuță. Oui, oui. Păi și Ali, care era ordinea de aici? Cum ai știut ordinea? Să ai dat la preșneală până ți-a căzut ceva. La ora unde ți-am zis eu cu... Lipele, da. Da. Dublu X pe trebuie- stânga și da. X pe dreapta. Da, exact. Nu Dacă știa v-am asta, lăsat. uita pe internet. Deci X pe ambele. Am căutat, am găsit Dublu, pe... noapte bună, seară faină, Florin. Apa, noapte bună. Foarte bună. Dublu X pe stânga și X pe dreapta, ți-am zis. Ok, am înțeles, mersi. Eu n-am căutat pe... Am văzut pe un zid. Era X. X-ul ăla. Și cu X-ul de alea. Am zis în glumă, dude, mai calmează-te. Eu aș fi căutat pe net. Foarte bine și eu, dacă n-aș fi știut. YouTube, direct, să-mi arate pas cu pas. I'm glad you're here. Ce dracu stau și I'm glad you're here. mă stresez. Step I'm by glad step you're here. instructions. Dar lasă că este o de-aia de trebuie să intri pe niște portale. La ăla chiar Aoleu, când căuta aia, pe vai. internet ordinea aia, că nu știam. Normal. Bun, now what? Use the platform to access the N-are rost ancient să road. stai să te chinui mult. Dacă nu știi. Da, păi nu, că și eu încerc de câteva ori, văd că nu merge. Ajung la internet. Gata, am Iată, sunt la partea cu portalele. So, where were we? Nu Oh, ești. right. Him. Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. After following his Alea cu trail portale, across de half trebuie să the intrați în known portale, world, căutați pe YouTube numele căsului și we găsiți. finally tracked him to Manrathas, Și intră la în portale pe rând. capital of the Că Tevinter nu știu, Imperium. trebuie să intri în toate, nu But to find the Dreadwolf in a Da, city this big, de Trebuie să două le ori pe înveți pe rost. mijloc, de două ori pe dreapta, odată pe stânga, apoi iar pe mijloc, eu de-aia So, nu naturally, știu. our story Cine a begins găsit toată where all chestia great aia. stories begin, with the seediest bar in town and a Okay, missing how the fuck do I contact. get out now? Let's try this again. Savage Divide. Where's Nev Și facem Dallas? dungeon ce drept. You think you can come See into your my favorite. bar and make demands? It's not a demand, it's an offer. Telling me what I need to know, it's the smart play here. What the fuck? Stai că... How'd you figure, sweet talker? Nev Gallus is my only shot at finding the Dreadwolf. E bine I să need to fii know tau. where she is. Să dai tont la tot și te We were omoară supposed to imediat. meet here, in your bar. But you let Venatori cultists drag her away.
I didn't let them. They paid me. So answer my questions and walk away with the coin. Or spend it cleaning up the place when No, I'm mie n-a through. venit unul și m-a salvat. Your choice. You're adorable. Dumad Plaza. That's where you'll find Veilguard. Thank you. You want to get yourself killed fighting the Venatori? It's your ass. Bun. Now what? That offer's good for all of you too. No? If they won't listen to you, they can always listen to Sunt Bianca. așa de drăguți îmbrăcați pentru Halloween. Erau grupuri de adulți, tot așa. The friend cu Veilguard costume is at și Dumad Plaza. I heard. restaurantele aveau chestii de That's why Halloween. you're Și my la second in restaurant. command. Although for the record, Niște you cluburi might be too aveau. charming for your own good. Tu abia Ana de questul cu teleportul. Da, ai n-ai zis că l-ai făcut? Acum am ajuns la el. What did I have to worry Dar about? nu, tu ziceai de ăla cu X. You were there Eu watching my sunt back. la ăla cu teleportul. Yeah. Come Te on. teleportezi de mai Hardly multe will be ori. worried. All right. Break's over. Acolo am ajuns eu acum. I-au pus înapoi părul pe piept lui Varic. LOL. Never as good at finding people as A fost you, un eh? trailer înainte, când a fost anunțat jocul și era faza asta, fix scena asta la care mă uit acum. Și scena aia e pe lasă pe piept și a fost așa de mare scandal pe YouTube. Dați-i părul înapoi, că el e un personaj foarte masculin. Și acum are păr. Totul până la păr, hă? Adevărul că ea pe vremea era epilat cu oameni așa, foarte... We Exact. don't want to look conspicuous. Cum ți Just iei get părul out de of pe here piept nice la and casual. caracter? Find Veilguard and stop Solus. Nu ce-i piticul ăla de Still găină think și you că e can take him Ali? down before he starts his big ritual. Varic ăsta era Going to tear down the fost veil. în Diablo, The only thing nu Diablo, separating de us from the Dragon Age Fade 2 is its și în endless 3, number în of 3 chiar demons. era... I have to talk him down. Cumva puteai să-l alegi să joci cu el, să avea și el misiunile lui proprii. Inquisition era un pic mai open world, puteai să te duci să... în anumite locuri pe hartă și să alegeai companioni. Puteai să alegi încă 3 persoane din... Da, știu că am jucat puțin cu voi, dar... Pe atunci nu m-a atras, poate acum m-ar fi atras. Are they after us? Is it because of the bar? Word traveled fast Varic, in ăsta Nebrathas. e așa foarte iconic. Ales în Dragon Age 2. El, ea te duce unde trebuie să te duci, faci ce trebuie să faci. Măi, Doamne, ajută, mi-am deblocat chestii. Oh, crap. We're too late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solus before it finishes. Let's go. Harding's this Îmi way. place orășelul ăsta. She'll get us to Dumont Plaza. Then Nev will get us Eu to am preferat Solus. să nu merg. Dar n-aveam Solus summoning demons on mai purpose. bine mi-au fac. My guess is the veil is weakening, and they're slipping through the cracks. And when the veil comes out, And the whole world is going to look a lot like this. It was worth it. Come on, this way. It should get us to Harding. No, gata, Nana. Ajunge. Am înțeles că ăștia mă uită. Până când? Voiam să cânt, să You're audă safe toată now. lumea, să știe. Get inside and bar Dar the door as știm quick că as you ăștia can, mă okay? Harding, you all Chiar right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the Fade in years. And what about you two? Are you okay? fought some demons, and the Archon's palace took a few shots at us. Nothing we couldn't handle. Speak for yourself. Have you got my gear?
Right over there. Where's Nev Gallus? Wasn't she at the meeting point? The Venatori got to her first. They grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Nev to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Rook, you're with the Shadow Dragons. I figured you'd know Minrathous better than I do. Sure, but Minrathous is huge, and this is nowhere near my neighborhood. I can try. Don't worry, scouting's my specialty. Follow me. Eyes up. We've got company. Demon. Aoleu. Here they come. Good. Let's get to Dumont Plaza and find Nev. You two all right? Patch yourselves up if you need it. You are in violation of Imperial order. Oh no, I think that's Dumont Plaza. Let's Ce move. înțelegi, frate? Da, tot mă duc într-o zonă, am văzut acolo. Venatori cultists! I hate these assholes. Looks like the Venatori put up a barrier to block the way. More intruders! Avenge our fallen brethren! Friendly bunch of cultists, aren't they? Used to fight these assholes every day in the Shadow Dragons. Glad you kept up practice. All citizens must remain indoors until the magical anomaly is fully contained. Come on. Guess we're sliding down. Dar tu ce ai cu mine? Că tu nu ai cu mine. They're allies of Nev Gallus! Kill them all! Very dangerous. The Venatori are in these streets. Doamne, n-am niciun labirintul ăsta. Am fost la o chestie unde vreau să mă duc capul să mă duc. Și am stat acolo, nu uitam să mă duc. Am mers cu și eu pentru că doamne a fost. Another barrier. But it looks like Nev's work, not the Venatori's. Vai. Spune la mamut. Atâta. Acum să nu te enervezi tu când vezi că aduc proști. Da, ce să faci?
Iei foc și te trag pe tine. Varric, Harding. Not the worst timing. Nev, it's so good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. A lot of Venatori in this city have reason to hate me. Figured I'd play along, find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons, so I'm back on the job. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find Solus. Nev, meet Rook. Both of you have done some work for the Shadow Dragons. Isn't that a coincidence? Some old friends said if I was working in Tevinter, the Shadow Dragons are worth trusting. We came prepared for a rescue. Looks like you were way ahead of us. A rescue? You're sweet. You said you had a lead? I haven't seen Solus in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in elven ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go. Before this ritual he's doing gets any worse. Worse, this ritual's already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient elven god. An elven god. Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. All citizens in the canal district must remain in their homes. So, if we do catch Solus, or the Dread Wolf, whatever he calls himself, what's the plan? He wants to bring down the veil. Hopefully that ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing his ritual, so he can't fight us. That's the hope. If it comes to a straight-up fight, we're dead. Nu, să-mi pense așa. Map. We can slide down the loop. I'm getting too old for this. There. That's the building I tracked Solus to. Looks like the Venatori also found it. Nu știu, eu m-am dus cu grupul. Ea nu știu săraca pe ce dă. And then demons Yeah, found them. Enchantment on the entrance. I can get it. So this is the Dread Wolf's hideout. One of them, at least. Not sure how long he's been here. Some of this looks ancient. Solus has been around longer than Manrathus itself. Uite mă, de Dread Wolf. De aici s-o luat. Broken chains. Solus is freeing slaves. Solus hates slavery. One of the few things we actually agreed on. He said the other elven... What do you see? No sign of Solus. Just a big glowing window or mirror or something. Well, that sounds ominous. Ancient elves doing something to a dragon, I think. Yeah. Trying to control it, maybe? Solus said the other elven gods were evil. If
they were binding dragons, he was right about that much at least. More demons. Locked. There must be a way to open it. Let's look around. Air's full of magic. Solus used a lot of power for something. Solus, the Dreadwolf, Fen'Harel. He's got a lot of names. I always called him Juggles. Nice work. Let's see what's on the other side. This the big glowing window you saw earlier, Rook? It's called an illusion. Well, we're not in Minrathous anymore. I know these trees. This is Arlethan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. The tremors are getting worse. And we've got demons. And I thought the demons were bad back in Minrathous. The Fade's a mess this close to the ritual. No telling what could come through. Does it feel like those tremors are getting worse? Keep moving and try not to think about it. Tremors every time one of those big crystals at the ritual site lights up. Not many of them left to light. Might want to hurry.
forget if Solus finishes his ritual. We have to stop this demon quickly. Watch the lightning! How did demon this large get through the veil? It's a pride demon. Damn thing probably sensed Solus's ego. Everyone all right? Good enough. Let's get to Solus. All right. I'll take it from here. Are you sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Varric, Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solus needs someone to sell him another option, to help him justify changing his mind. Who's We've got that your back. guy? If anyone can get through to him, you can. Thanks, Rook. Whatever else he is, he's my friend. And if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. I'm all about the thanks. Take care of the team for me. No, Clara. Hey, Chuckles. Hope I'm not interrupting. Let's buy him some time. I hope Varric is getting through to Solus. You better talk fast. You can't hold these demons off forever. The veil is a wound inflicted upon this world. It must be healed. By drowning the world in demons? I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... People are dying right now. You need to listen. Please. People are always dying. It is what they do.
Shit. Playing with stupid. Do you want me to take the shot? Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solus. It's risky. Interrupting a ritual of this scale will have consequences. And what about the demons? Varric needs us to hold them off. Right, you two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Fine, but you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Let's go, Nev. Harding, keep the demons busy. Good luck. Nu mai minți Ali. Știm noi. Am și botul pe trialul. This is it! Prima, că am murit. We need to bring down the scaffolding. Augărăm, unde au murit Augăr? Tortura a murit. E Milka.
I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. Faccio che amare la mia. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. Nimic nu poți să mergi în casa asta, nimic nu-ți scapă. Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic. Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have pe used marginea it. la scaun. Și? Da, și Seară dacă bună, nu-l bag Octavian. în... Scuze. Seară bună. Și dacă nu-l bag în seamă... Da, așa cu lăbuța peste mână, gen... So Aici! all I have to do to get away from you is wake Mă up. vezi? And how much experience do you have willing yourself from sleep to wakefulness? Can't be that hard. While you practice, perhaps you would like to hear about the consequences of your actions. Meaning? The Evanurus, or as you would call them, the Elven Gods, the creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the blighted Elven Gods walk free. How am I supposed to trust anything you're saying? You saw them escape from my prison. I also saw you bringing down the veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric? Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. Oh, mă, ce haos, It mâncați took all my sufletul. power to imprison them millennia ago. Ce haos But I am ăsta. certain you will be fine. That's really helpful. What are you, the elven god of sarcasm? Lies, treachery, and rebellion, depending upon the story. And how could I help? I do not have my ritual dagger. I cannot access my network of mirrors to travel from the lighthouse to anywhere in the world. All I can offer is what I know. Helpful advice from the elven god of, and I am quoting you here, lies, treachery, and rebellion. Depending on the story. Elganan and Gillenane are your problem to solve. This is your responsibility now. Why? Why tear down the veil? You need to listen. No! You have no idea what you have done. This is your responsibility now. Well, look who's still with us. Varric, you're okay. But I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. It'll take more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. I should have come up with a better plan. I should have... You worked with what you had. And you succeeded, by the way. World isn't drowning in demons. It isn't over, though. We trapped Solus in the Fade, but something else got out. Something... Rook, you've got this. I've seen your work. Like the time you disobeyed orders while taking down that Venatori slavery ring. There's a reason I dragged you into this whole Solus mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook, look who's awake. I've been searching the place for Lyrian potions. Didn't mean to intrude. Not at all. I was just about to have a look around. Oh, be careful if you go outside, Rook. It is a long way down. The Alluvian led us into something, and it's in the Fade.
Because that's what we needed. The dream world. Then I really Ăla need la to prima, look băiatule, around. s-a pierdut în... Can't hurt. In theory. And we need to talk about our next move. Maybe find Harding? She went outside somewhere. There's a table in the central area here. I'll meet you both there. Go ahead, Rook. Me, I need to sleep. See you later, kid. Whoa. Rook, you're awake. And we're... In the Fade. This is where people come when they dream, but dwarves don't dream. And somehow I'm here. Yeah, it's unreal. Nev thought we should talk about what to do next. We should. But maybe look around a little. We might be here a while. Special, am intrat și eu în ultima zonă. Am mai și aici, Vada Cadavra.
Crezi că nu o să mai amintesc Savage Divide ăsta, dar mi-amintesc. Nu știu că ăsta era ăla tortocheat. Mămuț. Da, da. Aparent am memoria bună. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey, Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks, we all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the Lighthouse. He did? When? While I was out cold. He showed up in my dream, and he's really mad that we stopped his ritual. Good. He's also trapped in some kind of prison in the Fade. Not happy about that either. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Este Even tank kills them. I'm safe on that front. I bled a little when I got knocked out. O hacetă. Enough that he can gripe at me, but not enough that he can make my head explode. So Solus is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. Astea. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Ce trebuie să le car eu pe toate? Dar de unde vorbești? Din bucătărie? He's not a god, but it's faster than saying ancient elven mage every time we talk about him. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything, but we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganon and Gillinane, two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Solus warned me about them being evil, which is pretty rich coming from the guy who just tried to tear down the Veil. You don't believe him? No, that's the problem. I do believe him. He said they were horrific tyrants. Tyrants so powerful, elven history remembers them as gods. Solus says Elganon and Gillinane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev. But the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate, then figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? If Elganon and Gillinane are worse than Solus, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves.
We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? It's a headache. I've worked with worse. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Doamne, dar ce damage și-au băieții ăștia, what's wrong? Vor fi toți pe line. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Illuvian. If it even takes us back to Arlethan. Nev, you sure you're up for this? Don't worry about Plus me. somnul? Momentan mai mult cinematic decât rock. Let's do this. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find it. Shut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! Strife? Irlin? It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlethan? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. We found Solus and stopped his ritual. But things took a turn. The magic went wild. Solus was dragged into the Fade, into some kind of prison. But when he went in, something, or someone else got out. Elganon and Gillenane, supposedly. Thalanost. The return of our gods, the Evanurus. Dar mi-am făcut, da. If those two are back out in the world, it explains a lot. Like what? Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Something that would need a source of tremendous magical energy, like two of our old gods. Anything you can tell us about these gods? Solus might be a bastard, but compared to the Evanurus, let's just say they weren't known for being kind rulers. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanurus, and a reason he imprisoned them.
But now they've escaped. Gareth is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... We'll find Belara. Îl fuți. Uite ce... Și care Vânătă. țigla de pe casă, pe capa aia. Mă, e o pălărie fancy. Un bucat de grăsie. Gracie, e o pălărie fancy. Nev, I need you to stay with Strife and Eolin, alright? I'm fine. Uite că You're n-ai the mână best acolo. detective in Minrathous. Oh, You can mă, help the miros. veil Buzunar. jumpers here. Unde? If trouble shows up, they could use your skills. Ai la Fair drept. enough. Hai, We'll nu meet știu, you back ia. at the Veil Jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. Yeah. And thank you. Adică, na, prin excludere ar fi fost logică tu ești, dar... Noi zilele astea mai primit invitații de la oameni. Sper să fiu sigur, da. Ce de la Igris. Da, nu i-am acceptat, dar prieteni... Is it me, or is there something strange about this fog? It all feels a little off. Like everything shifted a little bit. Is that suit of armor moving? Gotcha. Oh, people. Where'd you come from? Belara? Belara Lute. Strife and Eolin sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Lace Harding. Protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me?